So now let's continue from where we stopped. We stopped until here, okay? We said that in a previous lesson that we talked about the disturbing scenes and images that were including in the program, and we said that about the use of animals. We said that people used animals in beauty experiments when they want to test a beauty product or products of a beauty, or when they want to use them in medical experiments. They want to create a new treatment, a new medicine or something like that, so they used animals in such, or they use in general animals in such experiments. but they also said that الارجيومنت اللي هو الجدل كان الرئيسي، او من الجدالات، او احد الجدالات الرئيسية كانت انه ايش؟ that animal testing relieves يعني يخفف، تمام، relieves human suffering. اوكي، relieves human suffering يعني هو بخفف من ايش؟ من المعاناة الإنسانية، المعاناة الإنسانية. So such kind of experiments or animal testing relieves يعني يخفف من ايش؟ من ال human suffering. does not hold water when animals اللي هي ايش؟ ال human suffering هاي does not hold water. So as I told you, they also said that the argument that animals، هلا الجدل حول ايش؟ حول it's have, or let's say is animal testing real, or does animal testing relieve human suffering؟ هل هاي الاختبارات اللي بيجروها على الحيوانات أو استخدام الحيوانات بالميديكال experiments relieves، هل relieves تخفف فعلا من المعاناة الإنسانية؟ In the same time this human suffering does not hold water، يعني ما إلها أي معنى لما أنا، أو ما بتحمل لي أي قيمة لما أنا does not hold water. هون ما بقدر أنا أترجمها بشكل حرفي إنه إيش، هي لا تحمل الماء. طبعا this is incorrect، ولكن it's meaningless when animals are still being used to test items. لما يكونوا الحيوانات ما زالوا يستخدموا are still being used to test items، يستخدموا ل test يعني اختبار مواد أو عناصر، تمام، like cleaning products. So all these they put a point of view. They put a point of view. This point of view talks about what? Talks about that this kind of testing or this kind of experiments relieves the human suffering، يعني هو بخفف من المعاناة الإنسانية. طب how does this human suffering will hold any water or will hold any water, sorry, it means هون it بما معنى does not hold any water، يعني هل these experiments or human suffering will contain a kind of um, meaning or a kind of aim or a kind of target when animals are still used in test items or in testing items؟ هل هذا الإشي بيحمل عن جد لهالدرجة إنه أنا معنى المعاناة الإنسانية وتخفيف المعاناة الإنسانية، هل بضل لها معنى لما أنا بدي أستخدم these animals in testing items، عناصر أو مواد such cleaning products مثل المواد التنظيف؟ Unfortunately, Professor Collins did not ask the scientists to comment on that one. Isn't one of the things that the writer didn't like about the professor, or was disappointed that Professor Collins didn't concentrate or ask the scientists to answer about, is that using animals in testing items like cleaning products, like beauty products. Okay, so did not ask scientists to comment يعني يعلقوا أو يعقبوا على إيش، على that one، و that one اللي هو إيش حكينا using animals in testing items. تمام. I hope that you understand for now. You understood everything that I have said in the first video and the second video.
The program ended with Professor Collins. Now, this is the last paragraph, okay? Now, the writer said that the program ended with Professor Collins. إذن البرنامج ending with what or ended with what? Ended with the interviewer, with the leader of the program. انتهى مع صاحب البرنامج أو مقدم البرنامج introducer speaking straight to camera. لما بقول لك speaking straight to camera, which means he's looking straight to the camera and talking to the audience, to the viewers, to people who are against and with. إذا speaking straight to the camera بتحدث مباشرة للكاميرا، مش معناته إنه بيحكي مع الكاميرا، ولكن معناها إنه بينظر مباشرة للكلمة وبلقي للكاميرا وبلقي كلامه. أوكي. He posed the question. He posed the questions. The question. إذن هو إيش هون؟ posed a question أو the question. He posed the question. وposed هون, what does the word posed mean? Posed معناها طرح. إذن here the interviewer asked a question or put a question in a viewer's hand. حط لنا سؤال بين أيادي المتابعين والمشاهدين. If you or your loved ones could be saved from a life-threatening condition, would you refuse treatment if you knew that the drug or procedure was the result of animal experiments? So what was Professor Collins' question at the end of the program? It was that if you knew that there is something will save your life, there is something will help you, will treat you, but at the same time that kind of a drug or a procedure was the result of animal experiments، كان نتيجة تجربة حيوانية أو تجارب حيوانية. Are you going to accept such a treatment؟ هل أنت قادر على إنك تقبل هذا الإشي؟ So this was Professor Collins' question, and we need to know and admit that Professor Collins is not an easy interviewer. He's a very skilled interviewer because such kind of questions is a very tricky question. هذا النوع من الأسئلة هو tricky يعني إيش؟ مخادع. tricky مخادع، تمام. إذن هو سؤال مخادع، فيه trick، فيه يعني خدعة، فيه puzzle something. أوكي. خلينا نيجي بس هون نحكي كمان، نرجع للأهم الفوكابيولري اللي مرت معانا لحد الآن. أول شي حكينا إنه ended بمعنى انتهى. Speaking straight to camera, this phrase or this short sentence معناها speaks or speaking straight to camera, it means talks directly to the viewers of the program اللي هم المشاهدين اللي بيحضروا البروجرام. and عندنا كلمة posed، حكينا posed بمعنى وجه أو طرح question اللي هو سؤال. if you or your loved ones، إذا كنت أنت أو حدا من الناس اللي بتحبهم loved ones المقربين أو المحببين لإلك could be saved from a life threatening اللي هو تهديد الحياة، تمام. يعني إذا كنت أنت أو حدا من المقربين لإلك ممكن يتم إنقاذكم أو يمكن إنه تنقذوا من تهديد أو إشي بيهدد حياتكم أو ظرف بيهدد حياتكم. condition معناها ظرف. would you refuse، هل من الممكن إنك ترفض such kind of a treatment if you knew that you could be saved، if you knew that the drug or procedure، سواء كان المنتج أو العقار اللي طرحوه أو procedures procedure اللي هي الأداة أو procedures اللي هي Sorry, I guess that I was so thirsty that I stopped just concentrating because I was so thirsty. Okay, so here, let me just make it clear for you.
so as I told you, if you knew that the drug اللي هو العقار أو التريتمنت or procedure الإجراء اللي تم اتخاذه لتوصل لهذا العقار was what was اللي هو the result اللي هي نتيجة animal experiments، نتيجة من الاختبارات الحيوانية أو اللي بتصير على الحيوانات. شو حكى لنا بعدين هون الرايتر؟ حكى لنا إنه that's a tricky one for most of us. إذا هذا السؤال هو إيش؟ مثل ما أنا حكيت لك it is a tricky one. This question is a tricky question. تمام؟ إذا قلنا هون drug معناها عقار أو treatment، procedure اللي هو إجراء، result of animal experiments result نتيجة. ولما بدي أحكيها the result of animal experiments نتيجة التجارب الحيوانية أو التجارب على الحيوانات. تمام. So here the writer said it is a tricky or that is a tricky one for most of us. يعني السؤال اللي طرحه بروفيسور كولينز أول شي showed us or improved to us that Professor Collins is a very skillful interviewer. هو فعلا عن جد يعني مقدم لامع وماهر جدا في عمله. وهو طبعا كان tricky question for most of us لمعظمنا. But for those in the program who saw an animal's right to life as equal to humans, I think I know what the answer would be. هلا for us this is a tricky question. We are going to think, are we going to accept such thing if we knew that this thing which will help us or would save our lives is a result of animals experiments or animal experiments? Are we going to be satisfied with this while we already knew that these are what a result of animal experiments؟ يعني هل رح نكون راضيين من جواتنا على هذا الاشي؟ So that's tricky. هذا سؤال مخادع لإلنا. But for those، لكن هون شو حكالك؟ حكالك for those لهؤلاء in the program الموجودين بالبروجرام who saw an animals، يعني هون saw من رأوا من آمنوا إنه animals right to life حقوق الحيوان بالحياة. إذن هون right معناها حق. تمام. so animals right حق الحيوان بالحياة is equal. وهون equal يا مس معناها مساوي to what؟ to humans. مساوي لحقوق الإنسان. مساوي لحقوق الإنسان. So let's again explain it for you. Isn't Professor Collins asked a tricky question, and this question is a tricky question for most of us. The question in general was about are you going to accept a treatment that would save or a drug or a procedure that would save your life and your loved ones if you knew that this is a result of animal experiments or not? For us this is a tricky question. تمام. هذا بده يكون tricky question لإنه but for those who know. تمام. sorry for those in the program. ولكن لهدول الموجودين بالبروجرام who saw يعني من وضعوا أو من رأوا. تمام. ورأوهم مش معنى إنه see يعني شافوا بعيونهم، لا، ولكن من فكروا وضعوا ورأوا إنه إيش وجهة نظرهم كانت إيش، إنه animals right to life حق الحيوان في الحياة is equal to humans هو مساوي للإنسان. طبعا إذا بتلاحظوا هون استخدمنا الملكية without mentioning right to life. ليه؟ لأنه هي already تم ذكرها هون، فبنعمل omission لإلها، الملكية already بتعود لنا عليها اللي هي بما معناه humans right to life. Okay? I think I know what the answer would be. The writer, because he watched the program, he wrote about the program, he will be able to know what would the answer be for those people.
شو رح يكون الانسر لإلهم؟ شو رح يكون؟ Because he saw and watched the program. He saw all the point of views. He heard everything. He watched everything. So in general, he would know what their point of view or opinion or answer would be. But for most of us, it's gonna be what? It's gonna be a tricky. Okay? Let's continue. The program was very interesting. Very interesting يعني مثير للإعجاب أو للاهتمام. إذا very interesting مثير للإعجاب أو الاهتمام. It وبنعود إنه الإت بتعود على إيش؟ على البروجرام اللي هو sharing the planet animals in science. تمام؟ was based on through research يعني هو كان based on معتمد على إيش؟ based on through research. تمام، من خلال إيش؟ عدد من البحوث and up to the minute information والمعلومات اللي بين إيدينا حاليا. up to the minute يعني للحظة الحالية اللي إحنا فيها and left viewers a lot to think about. وترك للمشاهدين الكثير للتفكير فيه. So he left lots of things for viewers to think about after seeing or watching this program. إذن هون information معلومات وهي noun. viewers اللي هم المشاهدين. left ترك. تمام. to think about للتفكير به. As a non-scientist لاحظوا هون هو شو عم يحكي عن حاله هلا. As a non-scientist يعني أنا كشخص مش عالم وما عندي النولج الموجودة عند العلماء ولا الأهداف purposes أو targets الموجودة عند العلماء لاستخدام animals in experiments. I didn't feel that it went over my head. ما شعرت إنه هذا الإشي اخترق راسي أو يعني أثر في راسي. and I will certainly be watching the rest of the series. بما إنه أنا لسه not 100% أخذت اللي بدي إياه أو خلينا نحكي إن يعني تجاوز أو يعني went out يعني ما تجاوز إيش his head. went over sorry لم يتجاوز. okay went over that it went over my head يعني ما تجاوز تفكيره وعقله. that's why he will certainly يعني بالتأكيد certainly be watching the rest of the series. رح يشاهد ما تبقى من البرنامج. So again the last paragraph بس خلينا نرجع نركز عليها بشكل سريع. I know that I repeated so much but this is for your own benefit. So the program حكينا was very interesting يعني مثير للاهتمام بالنسبة للviewers. It was based on وحكينا based on بمعنى إيش؟ بمعنى اعتمد على. تمام، اعتمد على إيش؟ أو كان معتمد على through research على الاختبارات أو الأبحاث research and up to the minute يعني للحظة الحالية. up to the minute يا ريت نحفظ هذا المصطلح. it's good idioms for you. up to the minute للحظة الحالية information up to the minute information أو المعلومات الحالية and left viewers يعني ترك المشاهدين a lot to think about الكثير إنهم يفكروا فيه. even the writer as non-scientist هو كشخص مش عالم وما عنده النولج والخبرة للعلماء. non-scientist يعني غير عالم. okay he didn't feel that it went over يعني ما شعر إنه هذا الإشي اتجاوز عقله أو رأسه. and he will certainly be watching the rest of the series. That's why he will be watching the rest of the series. okay thank you so much for listening. This is the last thing in our lesson for today. Inshallah on Sunday we are going to answer the questions that was introduced in your pupils book page 42.
رح نجاوب الأسئلة الموجودة بصفحة 42 الموجودة بكتاب الطالب اللي معك. Thank you for listening. Please revise your lesson again. And if you have any question, you can ask me. Thank you so much. See you inshallah on Sunday.